Hello, good morning. Yesterday we have discussed about the corporate regulations. Corporate regulations, committees of boards, duties of directors, and the liabilities, right? Powers. Now, today we will discuss about the corporate governance. Corporate governance is the second part of this chapter, and corporate governance tells you about the relationship between the company's management, board of directors, its shareholders, its auditors, and other stakeholders of the company. Now, this is actually something related to governance itself. Governance means how uh, things are operated in a company or an institution. It can be financial institutions, it can be companies or any sort of business where mm, the things are managed properly. That process is known as governance. So, in a company, everyone should be accountable and responsible to the public to provide them better services. And corporate governance tells about the relationship between the company's management, board of directors, its shareholders, its auditors, and other stakeholders uh, other stakeholders for the purpose of providing benefit to the for providing benefit to the mm, customers or the public. So corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. This part is actually important. The first sentence should be written second. രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ട സെന്റൻസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ സെന്റൻസ് ഉള്ളത്. And this one, that is the corporate governance, tells about how a particular company is directed and to be controlled, and how the board of directors are responsible for doing the activities of the company. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. Corporate governance helps to control and direct the system in a company. Now, the examples of corporate governance include the respect for human rights in the company, transparency of executive salaries, എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറീസിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി, കൃത്യമായ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. സോ ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർ ബീയിങ് റെസ്പെക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി respected, in the sense എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ വേണ്ട equity should be provided. All employees should get correct thing. So that is corporate governance. And the objectives and purpose and role of corporate governance. When we come to the objectives and purpose and role of corporate governance, actually the purpose of corporate governance നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാക്കുക, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന്റെ ഉദ്ദേശം. So in a company, it will build a trust, transparency, and accountability. This trust and transparency is very important. അങ്ങനെ കൃത്യമായ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഒരു കമ്പനിയിൽ പബ്ലിക് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുതൽ കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ്. So trust and transparency is very important. So that is known as the corporate governance. Corporate governance bring in trust and transparency into the system, and of course accountability also. അപ്പോൾ അത് ത്രൂ എന്തുണ്ടാവും, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് this will relates to support the stronger growth and inclusiveness of society എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിന് കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഇപ്പൊ ടാറ്റ കമ്പനി, ടാറ്റ ഈസ് ഓൾവേസ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ. സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ടാറ്റ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലോങ് ടേം നിലനിൽപ്പിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. The same is the case of Infosys, such companies. Now, provide a structure through which the objectives are set. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏത് സ്ട്രക്ചറിലൂടെ വെക്കണം, and provides proper inducement to the owners as well as the managers to achieve the objectives. Now, capital cost കുറച്ചിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സക്സസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യലാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്, right? So this is the objective or the purpose of the corporate governance. Now coming to the next slide, it tells about the need and importance. This is also somewhat change, same as that of the objectives. ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. You can see that need and importance this corporate governance will help to change the ownership structure. If needed, ownership structure മാറ്റുകയും ആരായിരിക്കണം, ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കണം, ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരായിരിക്കണം, വിമൻ ഡയറക്ടർ ആരായിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ മാറ്റണോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ത്രൂ എളുപ്പമാണ്. And this is another reason why we go for corporate governance. This is growing number of scams. This is very, very important. Corporate governance is സെബിയുടെ അണ്ടറിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കമ്പൽസറി ആക്കാൻ ഒരു കാരണം, ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളിലും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും there are situations where we face scams എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയിലെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓണർഷിപ്പും മാനേജ്മെന്റും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയതിന്റെ ആക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും വന്നതും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റൊരു കാരണം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ കമ്പനീസ് നൗ ഡേയ്സ്. അപ്പം കൃത്യമായ ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കമ്പനികൾക്ക് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ടേക്ക് ഓവേഴ്സ്, മെർജേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സെബിയുടെ റോള് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവേണൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ. So these are the reasons why the company go for corporate governance. This is actually the need and importance of the corporate governance. Now the principles of corporate governance is കൃത്യമായിട്ട് ഫെയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അൺഫെയർ ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Then third thing is transparency, and the fourth is to provide the accountability. The principles cover six key areas of corporate governance, ensuring the basis for an effective corporate governance framework, giving the rights of shareholders, the equitable treatment of the shareholders, role of stakeholders in corporate governance, then disclosure and transparency. ഇതൊക്കെയാണ് transparency. These are the principles of corporate governance. Now from corporate governance, when we are coming to corporate social responsibility, അത് കുറച്ചുകൂടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് ആരിലേക്ക് എത്തിക്കണം, പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പബ്ലിക്കിന് യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും വേണം. അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടെൽസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കമ്പനികളും സ്കൂളുകളെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുഡ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക, ഇതൊക്കെ കമ്പനികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല കമ്പനിയിലെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും എൻവയോൺമെന്റിന് പ്രശ്നം വരുന്ന രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. All these are part of corporate social responsibility. Actually, there are 4 types of CSR. One is philanthropy, environment, conservation, diversity, labor practices, and volunteerism. ഇത്രയും CSR practices ഉണ്ട്. And നിയമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് company can do the CSR activities.
അപ്പോൾ CSR ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയീസ് പൊതുവിൽ നല്ല CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ബി ലോയൽ ആൻഡ് ദേ വിൽ റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കമ്പനി. അവർക്ക് അവിടുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നില്ല. ആൻഡ് ദ കമ്പനി വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആക്സസ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതുവഴി അവരുടെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആവും. ലിറ്റിഗേഷൻ, അതായത് കംപ്ലൈൻസ്, കേസസ്, ഇതൊക്കെ ലെസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി, പബ്ലിക് ഇമേജ്, സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ കൂടും, കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Right, so these are the importance of corporate social responsibility. Now SEBI Act 1992 is yet another area, because SEBI Act is what which controls all these corporate governance and CSR activities. SEBI നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ it is a statutory regulatory body protecting the interest of the investors in securities along with regulating the securities market. Securities market regulate ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യലാണ് സെബിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് ദർ റീസൺസ് പ്രൈസസിലെ മാനിപ്പുലേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് സെബി ഇടപെടും. പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ്, പ്രൈസസിലെ ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ ഇടപെടും. വളറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ, ലൈക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ട്രേഡിങ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പബ്ലിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെയർ മുഴുവൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വാങ്ങുക. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്. പിന്നെ ഫെയർ ഡീലിങ്സ് ഇല്ലാത്ത അൺഫെയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സെബി നിലനിൽക്കും. Now, what are the functions of SEBI? Most important function is to protect the interest of the investors in the securities market, and thereby it will develop the securities market and regulates the business. Now, SEBI provides a platform for stockbrokers, sub-brokers, portfolio managers. അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? SEBI കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. And it prohibits insider trading, fraudulent activities, unfair activities ഒക്കെ കുറയ്ക്കും. ഡെപ്പോസിറ്ററീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇന്റർമീഡിയറീസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അക്വിസിഷൻസ്, ടേക്ക് ഓവർ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല അക്വിസിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിങ് അക്വിസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ യൂണിയൻ ബാങ്കും ആയില്ല, ആന്ധ്ര ബാങ്കും ഒന്നായില്ലേ, അതേപോലത്തെ ബാങ്കിങ് സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളുടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സെബിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന് പുറമെ സെബിക്ക് അവരുടേതായ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് ഉണ്ട്, വേർ ദേ വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി റോൾ, try to understand what are the scope for the further activities. അപ്പൊ സെബിക്ക് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ, ക്വാസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ക്വാസി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആണ് സെബിക്ക് ഉള്ളത്. This is very important. What are the powers and functions of the SEBI? Now, when it is being established, ഒരു chairman ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 officials, ഒരു RBI member ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 professionals with experience ഉണ്ടായിരിക്കും. Now, departments, these are the departments which are involved in the SEBI. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പവേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് പരിശോധിക്കാം, ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കാം, ഇൻസ്പെക്ട് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ്, കമ്പൽ സർട്ടൻ കമ്പനീസ് ടു ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റഡ് on one or more stock exchanges, to handle the registration of brokers, etc. Now, Securities Appellate Tribunal is a statutory body developed under the provisions of SEBI. സെബിയുടെ റൂളിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ്പീലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് an appellate body constituted under SEBI to hear appeals against any order passed by SEBI or its adjudicating officers. ഈ സെബിയുടെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ തമ്മിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സെബി ഇറക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓർഡറിനെതിരെയുള്ള എനി അപ്പീൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവര് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രൂഫൊക്കെ അവരുടെ നിന്ന് മേടിക്കും. എവിഡൻസസ് ഓഫ് ആണ് എഫിഡവിറ്റ്, അതായത് ചോദ്യം ചെയ്യലും അതിന്റെ എവിഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു, വിറ്റ്നസിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം, ഇതിനൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഡിസ്മിസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡീഫോൾട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും സാറ്റിനുണ്ട്.
Now, SAT, there will be a presiding officers and 2 other members. And presiding officer of SAT shall be appointed by central government appointee and all presiding officer. അത് നോർമലി ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. He or she has to show their capacity in dealing with problems related to securities market. ഇത്രയാണ് composition of securities appellate tribunal. Right. So in this class, we have discussed what is corporate governance and what are the features of corporate governance, what is corporate social responsibility, then what are SEBI, the SEBI functions and powers, then Securities Appellate Tribunal and the composition and functions. Okay, thank you.